eneo bunge ambao liko na watu takriban 350,000 registered voters, 120,000 registered voters. Iko na wards 7, yani 7 wards. Yani kwa ufupi ni kwamba Kilifi Kaskazini iko na MCAs 7. Kama sijakosea mheshimiwa, ni kweli? Sawa kabisa. Hizo ni facts kutoka upande wako? Kabisa. 7 MCAs. 7 MCAs ambao wako katika eneo bunge lako. Kabisa. Karibu sana. Happy New Year mheshimiwa. Happy New Year. Nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa kwenu. Habari ya Kilifi? Kilifi kuko sawa. Kilifi hakuna shida, jua limewaka tu. Jua la Januari limewaka sana. Ndio. Lakini tunaendelea. Okay. Mara kwa kwa Kilifi pale ungesema usalamkaze mheshimiwa. Usalamkaze ni mzima simanyao we. Karibu ndani ya Radio Maisha. Asante sana, asante. Okay, mheshimiwa, kwa hivi sasa nataka tutakuja mambo ambayo latest yako kwa hivi sasa. Yes. Lakini kwa hivi sasa labda nikuulize. Naam. Scorecard yako unafikiria ni gani? Tuko katika 18 months to election. Yes. Scorecard yako na Kilifi kwa ujumla unaweza kuambiwa Kenya iko namna gani? Mimi scorecard yangu kama mbunge wa Kilifi North, kama ingekuwa rated out of 10, ingekuwa pengine 8.5. 8.5 out of 10. Naam. Maana ile kazi ya maendeleo ambayo tumefanya pale inajionyesha yenyewe na watu wanaona kwamba out of ile pesa yetu ya CDF ambayo tumepewa kwa miaka mitatu sasa, tumemaliza yote. In fact tunangojea the next allocation. Na sisi tumemaliza kwa sababu tumefuja ama tumemaliza kwa sababu miradi yetu ambayo tumefanya the last 3 years inaonekana. Kwa hiyo in terms of kwa miradi yetu CDF, hata hapa national wakirank hii mambo ya CDF, sisi hatuwezi toka hapo namba top 10, hatuwezi toka. Ndio. Hapo top 10. Na ukiangalia katika representation ambayo ni kitu ambacho nilichaguliwa, ukiingia bunge utaona wewe mbaya anawakilisha watu wake vilivyo. Na nafikiria niko na record pale ndani ya bunge kwamba mimi pengine ni mbunge wa Pwani ambaye nimefanya kazi zaidi ndani ya bunge kuliko wale wengine. Na sikujipigia debe, hapana. Ni ukweli. Ukienda kwa takwimu za kitaifa za bunge la kitaifa utapata hayo. Ukiangalia mambo ya mashamba, mimi nimepigania sana haki za watu wa Pwani, na katika mashamba na mambo mengine ya watu wa Pwani nimewapigania sana. Kwa hiyo mimi nina furaha kwamba nilipewa kazi na wananchi na nafikiri nimeitekeleza vilivyo. Okay. Naam. So umezungumza kuhusiana na eneo bunge lako. Na Kilifi kwa ujumla, unaweza kusema namna gani? Kilifi kwa ujumla. Kilifi bado iko na shida nyingi sana. Ndio. Na huwa nasema kwamba Kilifi North hata ingare vipi, lakini kama Ganze bado kuna shida, kama Kilifi South bado kuna shida, Magarini bado kuna shida, Malindi bado kuna shida, bado sisi watu wa Kilifi tuko katika shida. Ndio. Kwa hiyo nasema kwamba serikali ya ugatuzi ambayo imekuwa pale bado haijatekeleza majukumu yake vilivyo. Nimeona kwamba ukiangalia mambo ambayo ni muhimu, mambo ya afya. Afya sasa Kilifi iko chini sana. Huduma za afya ziko chini sana. Siku hizi bro, mimi nataka kuambia kwamba kitu ambacho mimi kinanisikitisha ni kwamba bado ambulances zinatoka Kilifi kwenda Mombasa kupeleka wagonjwa Mombasa. Si ati inapeleka kwa private hospitals ambazo ni za watu binafsi. Na hii ni serikali. Mimi nataka ifike wakati ambapo private hospitals zitakuwa zinatoa wagonjwa kule zikileta Kilifi, kwa sababu hospitali zetu zimeimarika. Ukiingilia katika hata zahanati, pengine dawa utapata pale ni Panadol. Mambo mengi, dawa mengi hakuna. Ndio. Watu saa hizi, kitu ambacho kinanisikitisha zaidi ni kwamba wagonjwa wetu wanakaa huko, wanapelekwa hospitali zile kubwa kubwa, Premier Hospital ama Jocham ama Mombasa ama Aga Khan. Alafu mgonjwa anaaga dunia. Akiaga dunia katika zile hospitali akona bili ya 1.3, 3.5 million. Alafu inabidi sasa wale ndugu zake ama familia yake wauze shamba ili walipe bill ya mtu ambaye amefariki. Ndio. Sasa hili ni jambo ambalo bado linanitia kawewe sana katika mambo ya Kilifi. Mimi naona kwamba serikali pale imeshindwa kudhibiti mambo ya huduma za afya. Na hili ni jambo ambalo si ati nasema hapa niko Nairobi, hata nikiwa kule nyumbani nasema kwamba they still have work to do. Okay. Kuhakikisha kwamba afya ya watu wetu imedhibitiwa. Na ukiangalia mambo ya ukulima, sisi tulipigania. Na ukiangalia kile chama mimi nilipigania, ilisema tutafufua mkorosho, tutafanya mambo mengi. Lakini mkorosho mpaka sasa hatujaona direction. Ndio. Unajua unaweza kuwa uko pale mambo hayajafanyika, lakini unaona direction kwamba haya mambo yatafufuka. Unaona kwamba mkorosho toka miaka 8 sasa serikali ya ugatuzi iwe
na mimi nilifanya kazi pale. Ndio. Na tulikuwa na mikakati ambayo tulikaa na gavana na serikali wakati ule, tukasema paka tukaita kampuni ikatufanyia program, ikatupatia documentation, mkitaka kufufua mkorosho nendeni hivi. Lakini mimi nitoke sijaona mambo yoyote yanafanywa katika kufufua mambo ya mkorosho. Ukiangalia mambo ya mnazi, hata pombe ya mnazi yenyewe bei yake bado iko chini. Na serikali ya ugatuzi haijakuja na policy kuhusu pombe ya mnazi kuhakikisha kwamba wananchi wetu wamefaidi ile pombe ya mnazi. Kwa hiyo bado kuna police harassment, bado bei yake iko chini, bado transportation, ukitoa mnazi kutoka Kilifi unapeleka Mombasa ambao kuna wanywaji wengi, unapata kwamba bado unashikwa na polisi, unasimamishwa karibu roadblocks 5. Utoe pesa nyingi hapo, ukifika kule sasa wale business people wanakuja wananunua na bei ya chini sana, kwa sababu wanajua they have to bribe along the way, kwa sababu bado hatujaweka policy maalum mambo ya mnazi. Okay. Coconut zenyewe sasa bado tunapeleka nazi Tanzania. Wanakuja wananunua pale nazi shilingi 2, shilingi 3 kwa malori yale ya Tanzania inaenda kule. Kwa hiyo county government bado iko na kazi ya kufanya ya kuhakikisha kwamba mimea ya watu wa pwani. Na mimi nimekuwa bunge la kitaifa nikipresent petitions, nikileta miswada kuhusu mambo ya mnazi, mambo ya mkorosho, ili tufufue uchumi wetu. Kwa sasa utaona serikali ya kaunti ya Kilifi ina spend 350 million kila mwaka kwa mambo ya basari. Kwa mambo ya basari ni sawa kabisa kupatiana watu basari, lakini basari inapeanwa kwa sababu watu ni maskini, watu hawana pesa ya kupeana karo kwa wanafunzi wao. Lakini tukiimarisha uchumi wa watu wetu, tutapunguza ile pesa ya basari, kwa sababu watu watakuwa na pesa. Ndio. Ukiangalia mambo ya uvuvi, ambayo ndio mambo yamejenga Kilifi kwa muda mrefu, it is at its lowest level. Mambo ya uvuvi, na wavuvi wanataka kitu kidogo tu, mpatie nyavu aende afanye nini, avue. Wewe ukichukua mvuvi umweke kwa semina kwa wiki nzima, utumie milioni 100 kwa semina na mafundisho, lakini hujampatia nyavu ya kuenda kuvua samaki, bado hujamsaidia. So kwa ufupi, Owen Bayo unatuambia kwamba wewe ni mkazi wa Kilifi, but you're not happy about Kilifi. I'm not happy. There's nothing to smile about Kilifi County. There is very little to smile about. There are few things you can smile about Kilifi. Ukifika pale utaona barabara Governor Kingi amefanya. Utaona barabara ziko, amefungua kule ndani, mpaka utaona kwamba watu wanapita. But there are certain basic things which you cannot be in this century still having women carry jerrycans of water on their heads. Na pesa ya maji inakuja kwa Kilifi. Ukiangalia Kilifi inapata almost 11 billion. Na 11 billion ile ambayo inakuja katika kaunti ya Kilifi inatakikana kusuluhisha zile shida za jadi ambazo kwa muda mrefu mtu wa Kilifi anasema sisi hakuna maendeleo. Sasa mtu wa Kilifi akisema sisi hatuna maendeleo, anasema nini? Anasema maji bado ni shida. Maji. Bado yeye atatembea kilomita 2-3 kutafuta maji. Ndio. Hiyo ni jambo ambalo mimi bado halinifurahishi. Tulikuwa na program, na mimi nilikuwa hapa, tulikuwa na program tukasema in 4 years kutakuwa kila mtu ako na mfereji kwake nyumbani, ama hata kama hana mfereji lakini kuna kituo cha maji pengine mita 100 peke yake, aende achote maji alete nyumbani. Ndio. Lakini bado maji yanasumbua wakazi wa Kilifi. Serikali ya kaunti iko na pesa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatufurahisha. Mambo ya sports, Kilifi peke yake ndio kaunti ambayo haina stadium. Hata ukiangalia kaunti zingine ambazo pengine hata zingekuwa lakini ziko na, lakini Kilifi, na tulikuwa na mikakati wakati huo mimi nikiwa pale, paka tukafanya designs, tukachora michoro, paka sasa vijana wetu wanacheza kwa uwanja zile za bunga zile za mchanga, bado wanacheza pale. Hakuna stadium, hakuna initiative kwamba stadium itajengwa. Sasa haya ni mambo ambayo unakaa unafikiria 11 billion in 5 years 55 billion. In 8 years 88 billion zimekuja Kilifi. But unasema kwamba nothing to smile about. There's nothing to smile about. The same problem pia ndio shida ambayo iko katika pwani nzima. Naam. Ushaona? Ndio kila siku tukisikia siasa za kutoka pwani ni za tunajenga, tunataka kutengeneza chama, tunataka muungano wa pwani na kadhalika na kadhalika. Kulingana na wewe, mzoefu wa masuala ya kisiasa, unafikiri how can we fix the cost? Kwa ujumla tunaweza kuifix namna gani? Manake cost bado madawa kulevya, cost bado hakuna ajira, cost bado issues za land miaka na mikaka, cost bado a lot of things haikuwa fixed. When are we going to fix this, mheshimiwa?
Mimi nitakwambia hivi. Ndio. When you have sincere leaders, leaders whose objective ni kusaidia wananchi, cost itabadilika. Leaders ambao wako na vision ya kuangalia kwamba sisi tunataka kusaidia watu wetu, cost itabadilika. La tatu, cost itabadilika if cost will sit at the national resource distribution table. Because ukiangalia kama haya mambo mengi ambayo yanafanywa katika pwani, ile kweli tulaumu serikali za ugatuzi. Na it is right to blame them kwamba hawajafanya kazi ya kutosha, lakini hawa wengine ambao wanafanya vizuri, they have an extra. Ukiangalia, mimi jana niliona mtu amefanya takwimu za ile pesa ambazo zimeenda katika Central Province kutoka kwa serikali ya kitaifa, na niliona mtu ameweka 40 billion, sijui what billion ambazo barabara hii this. You cannot say the same about cost. The investment ambayo serikali ya kitaifa imefanya katika pwani is not even at an eighth of what it has done elsewhere. Now this is where the problem is. Na ukiangalia, ukitakmini ni shida ni wapi? Shida ni kwamba sisi kama wapwani hatukai katika ile meza ya maamuzi ya rasilimali ambayo ni cabinet ya serikali ya kitaifa. Yes. Na hatuna vile vyeo ambavyo vinaweza influence programs. Ukiangalia PSS ambao wanatoka pwani pengine ni watatu: Mwakima, yule Kwekwe na Boga. Ndio. Watatu. Ambao hata lakini wale wengine wote katika zile wizara, so they have no real influence kusema kwamba resources hata mimi kwangu nataka kupeleka hivi. Ndio. Unanielewa? Because ukiwa wewe ni waziri, ukiwa wewe ni PS, ukiwa na vile vyeo vikubwa katika serikali, you have an advantage to influence resources to come to the people. Labda kwa hivi sasa baya, No. labda kwa hivi sasa okay, umeenda katika national positions na kadhalika na kadhalika. Yes. Sasa umetuambia tu right now kwamba Kilifi County peke yake imepokea how many billions for the last 7 years, 77 billion. 77 billion. No. Labda Mkenya atakuuliza tu a simple question. What Yes. can you do with 77 billion? With 77 billion. Yes, if what you can you, gave if used properly, If 77 you gave billion. me 77 billion today, na mimi ni governor, nimekaa pale Kilifi, I will build for you a brand new hospital ambayo over 350 beds hospital ambayo itakuwa watu wetu hawapati shida ya referral. Because leo mkaji wa Kilifi anatumia almost 80% of his income to seek medical attention. Naelewa nikisema hiyo. Ndio. Katika shilingi 100 ukipata, wewe utatumia shilingi 80 kutafuta daktari, kununua madawa. Unanielewa? Ndio. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata chakula, even food security is low. Sasa food security ikiwa low, nutrition is a problem. Children are always in hospitals. Ukifika hospitali ya Kilifi utapata watoto wamejaa kule. Ukifika hospitali ya Malindi utapata watoto wamejaa. Ukifika Mariakani utapata watoto wamejaa. Shida unauliza ni nini? Shida, nutrition value is low. Kwa hiyo inahakikisha kwamba pesa karibu yote ya familia inapatikana, inaenda katika mambo ya matibabu. Unanielewa? Ndio. Sasa one of the things that a leadership must solve is to ensure this food security. Invest in agriculture. Okay? Watu sasa ile pesa, part of the 88 billion, mimi ningekuwa nimeinvest in agriculture, food security ingekuwa iko pale. Watu wangekuwa hawahangaiki kupata chakula. If people don't have quality water, they will seek medical attention. Tungeweka pesa katika maji, tuhakikishe kwamba watu wetu wako na maji. Zile hospitali tuzijenge vizuri, tuziequip na madawa, to reduce the cost of life. People will have disposable income. Akikuwa na disposable income, he will seek better education. So mheshimiwa, kwa ufupi unatuambia kwamba pesa imefika. Yes. Pesa tumeipokea Kilifi County, Yes. 88 billion. Yes, for 8 years. For 8 years. Yes. So the problem ni vile pesa imetumika katika Kilifi County. Wajua, if you are running a government, Ndio. you are like an investor. Okay? You are Ndio. like an investor. Ndio. An investor looks at results. What is my return on my investment? Sasa mimi ukinipatia 88 billion, I will invest in the areas that I know will give me the greatest return on investment. Water. Nihakikishe kwamba watu wangu wako na maji. Nihakikishe kwamba huduma za kiafya ziko. Ndio. Nihakikishe kwamba agriculture ina produce chakula. Then now I can look at the other things. Wajua kuna ile Maslow pyramid of needs. Ndio. You look at the basic needs first before you start accelerating to the higher needs. Sasa unajua wewe kama wewe ni investor, lakini you invest wrongly,
then you don't get the high returns on investment for your people. And that is what is happening. In the whole coast region, there is poor investment of government resources. Poor investment of government resources. Out of 10, unaweza kumrate vipi governor wako? 4. 4 out of 10. And I can't apologize. Governor Kingi 4 out of 10. 4 out of 10. So there's nothing ambao kulingana na wewe 8 years unaweza kusema kwamba amefanya Governor Kingi. Na ukiangalia na zile mambo mengi ambazo Kingi amefanya, you'll see my hand because I was there with him, and you'll see I advised him, let's do this. Let's do this. Let's do this. Let's do this. But pengine mimi toka nitoke, he has not had somebody who can really push him hard. And me, Kingi anajua, I pushed him hard to ensure that we make the best investment for the people of Kilifi. Okay. And that is what is lacking. Hata ukiangalia in all counties at the coast, when money comes, pesa ikiingia pale, wewe, how do you behave? You behave as a philanthropist, a benefactor, or you behave like an investor. Ndio? Sasa ukianza behave like an investor, you'll bring returns to your people. Wewe ukianza invest as a benefactor, you just want to make people happy and yourself happy. You want to invest as a philanthropist, you want to just make your heart glad, but you know there's no sustainability. Unanielewa? Nakuelewa. Sasa what we lack in the coast region is governors who work as investors. But I can tell you one person, Governor Salim Mvurya, works like an investor. He's an investor governor, you know, whose ideas and thinking ni kwamba I want to invest and get the best returns for my people. And unaona ile kazi yake anafanya katika mambo ya elimu. He's investing for the future of Kwale. Right now, 4 years down the line, kuna wale wanafunzi wametoka zile nchi za mbali wamekuja. Anawapatia kazi sasa katika serikali yake. And very soon you'll go to see the change, because these boys have been trained to bring change to Kwale. Okay. Ukiangalia katika ile masoko ambayo wanatengeza, ukiangalia katika, you know, Governor Mvurya is an investor. You know, he knows how to invest government resources. Hawa wengine, they want to behave like, what do you call them? Showbiz stars. Like showbiz governors. No, mheshimiwa, kuna mtu unalenga? No, that is what they are doing. Showbiz, you know, showbiz governors. They want to compete with music stars. You know, that is, you know, designer stars. That's what they want to do. They want to compete with those ones. So when you're like that, you know, your idea is not to help the people to get out of poverty. Your idea is wewe upate sifa. Ndio. Na uonekane, you know, upendezwe kwa watu. Ndio. Ufurahishe watu. You don't do that. Kwa hivyo uongozi, yani kwa fupi uongozi pwani hatuna kufikia hivi sasa. Very low. Wachache. Tunde gerika. Mara mwisho tukiongea na wewe Owen Baya. Yes. Ulisema kwamba suluhisho lile ambalo litamaliza matatizo yote ambayo kwa hivi sasa umezungumzia ni kuja na chama cha pwani. Hicho chama kilifaulu? Chama, mimi naweza kuambia chama kimefaulu. Although kuna watu wanajaribu kutuwekea vizingiti hapa na pale, lakini mimi nawaambia watakoma. Hivi kinaitwaje hichi chama? Chama mimi sitakwambia jina kwa sasa. Kwa nini lakini? Kwa sababu bado I have still some work to do. Because naweza kuambia chama leo jina ni hili, kesho nikwambie tumelibadilisha jina ni hili. Umesema kwamba you still have some work to do. Ni chama, is it your party? Ni chama chako? You know what I have done with like-minded leaders. Na siwezi sema hii kazi nimefanya peke yangu. Kuna wajumbe karibu ya 10 hivi ambao tunafanya kazi na wao. Ndio. Na vile tunafanya ni kwamba tulijaribu sana kuregister a new party. Tulijaribu sana kuregister mpaka tukapata interim certificate. Lakini tukasikia zile sauti za wananchi wa pwani wanasema, kwa nini Owen na wenzake wafanye registration ya chama kipya na ilhali kuna vyama hapa vya pwani ambavyo viko tayari? Mbona wasichukue kimoja wakakitengeza? Na mimi kwa sababu mimi nasikiza wananchi nikasema, I think it's a good idea. Ndio. Instead of bringing one more party into the plethora of parties that already exist, wacha tuangalie hivi vyama. Tukapiga msasa vile vyama, tukapiga darubini, tukavitathmini vile vyama vyote vya pwani, na tukaona kila kitu, kila chama kina shida zake. Lakini we settled on one. Nikasema hiki chama, I think we can rebrand and remake. So we've been doing that for the last over a year. We've been remaking and talking to the people, wale ambao wamekuwa viongozi hiki chama. Mpaka sasa nafikiria we are almost at the tail end. Which gani lakini unataka kusema? Unasema tu tukaribrand tukanini. Kwa sababu naweza sema hapa we still have work to do. Mimi nataka kuambia hivi.
we are still going to change one or two things out of the party that we have chosen. So bado mimi nikisema leo, I don't want to confuse our supporters. Tumesikia kwamba etieti zile ambazo tunazipata upande wa Kilifi kule, tumesikia kwamba chama ni kadu asili. Pengine pengine Mheshimiwa unanizungusha bwana. Pengine but mimi nataka kukwambia hivi kwamba we still have work to do. Kadwasili might be the choice that we have, but probably Kadwasili may not be the name that will be on the ballot. Labda kwa hivi sasa mkazi wa Kilifi anajiuliza aje? Yes. Kwani mbona tunang'ang'aniana chama sana wakati huu? Mbona sasa kwa hivi sasa tuko, yani kila mtu anazungumza chama. Kwani chama ndio kitaleta maendeleo pwani? Kuna hilo swali nimeulizwa mara mingi, na mimi nimeona kwa mitandao, kwa mahali kwingi watu wanasema chama haileti maendeleo, lakini mimi nataka niwaambie hivi. Chama chenyewe kama chama hakiwezi leta maendeleo pale mashinani. Viongozi wa chama wakiwa bora watasaidika na chama ili kuleta maendeleo. Sijui kama umenielewa. Na kuelewa. Kwa sababu pale mashinani kiongozi yule utakayemchagua pale mashinani pale kusaidia wananchi, kufanya miradi pale, yule kiongozi umemchagua na jina lake atatajwa amefanya ama hajafanya. Huwezi sema ati chama ndio kimefanya wewe miradi yako ya CDF haifanyiki ama imefanyika. Ndio. Nafikiri unanielewa nikisema hivyo. Lakini ikifika katika siasa za kitaifa na rasilimali za kitaifa, chama kinapigania rasilimali za kitaifa zije katika lile eneo. Na nitakueleza hivi. Ukiangalia serikali hii ambayo ni ya Jubilee, uangalie serikali ya Jubilee imeundwa na kina nani. Uone Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na watu wake. Na nikisema watu wake unanielewa. Kina gani? Mheshimiwa Deputy President yeye pia na watu wake. Walikuja pamoja wakaunda chama. Walipounda chama, rasilimali za kitaifa zilienda kwao kwa sababu appointments, almost 80% of the appointments za serikali zote zilienda kwa haya majimbo mawili. Hiyo inamaanisha kwamba hawa watu appointed into these positions and they are professionals bring development to the people because they sit at the negotiation table. Okay. Mawaziri wote wametoka kwa vyama kwa hiki chama. Ukiangalia hawa mawaziri wametoka kwa hiki chama, wakikaa katika zile meza, the first thing, hata kama wanafanya appointment to boards, wanafanya appointment to parastatal, ni majina gani wewe unaona? Si ni majina ya kutoka kule chama kimetoka. Ukiangalia rasilimali, angalia miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya mabarabara, miradi mikubwa inaenda wapi? Why? Because these people have the government in their hands. Kila chama kikiundwa kinataka kuunda serikali ama kiwe ndani ya nini? Ya serikali. So Mkenya mpwani atajiuliza aje? Yes. Hiki chama ambacho unakizungumzia kwa hivi sasa Mheshimiwa Baya. Yes. Ni chama ambacho mna kibuni mchukua uongozi wa nchi ama ni chama ambacho mna kibuni kieze mweze kuketi katika ile bargaining table ama ni chama cha aina gani? Swali lingine. Ni chama ambacho kinahusisha viongozi wetu wa pwani ama viongozi tu wako tu na wengineo Mheshimiwa? Nataka kujibu ni kuambia hivi. Chama ambacho sisi tunaunda ni chama cha kitaifa ambacho kinapigania haswa maslahi ya watu wa pwani. Unajua watu wanasema chama cha pwani. Mimi nasema chama cha kitaifa chenye chimbuko lake ndani ya pwani. Hilo ni la kwanza. Na hiki chama, kila chama kikiundwa, hata mimi kama nakaa natengeneza chama nasema hiki chama nataka kiunde serikali. Na kila chama kikiundwa kinaundwa kwa madhumuni ya kuunda serikali. Kwa nini serikali? Kwa sababu serikali ndio iko na rasilimali. Lakini katika mikakati unaangalia mwanzo, unaangalia huu mwaka nitafikia wapi kwa hiki chama. Huu mwaka nitafikia nipate wabunge, maseneta, magavana ili mimi pia nipiganie katika coalition government, niingie katika coalition government inayokuja. Nikiingia pale ninajua kwamba mimi zile rasilimali za kitaifa kupitia hiki chama nitazipata, niletee watu wangu. Matunda ya kuwa na chama ni kwamba umekaa, either umeunda serikali, kama hujaunda serikali umeingia kwa coalition government. Katika ile coalition government wewe pia utasema mimi nataka ambassadors 20 watoke pwani. Ndio. Nataka PSs 10 ama 20 watoke pwani. Nataka mawaziri 5. Nataka kwamba hiki chama, hii serikali katika mipango yake ya ardhi isuluhishe shida iko pwani. Nataka more investment ya tourism pale pwani. Ndio. Now talking about tourism is almost dead pwani.
But nobody's talking about it. Nobody's. Kabisa is talking about it because the people who sit in that government, they only have a few investments in tourism. Investments are tourism. But majority of their people don't work in the tourism sector. They work in the tea sector and coffee sector. So the president, ikiwekwa hapa, sahani mbili, ambaye achague moja, coffee and tea ama tourism, nini atachagua? Okay. Unanielewa? Ndio. Atachagua yale ambayo yanahusu watu wao sana. Lakini mimi Owen Baya, kama niko katika ile meza ya kugawanya ile rasilimali, nitasema sawa, Mheshimiwa Rais, umechukua hiyo ya kahawa, lakini nataka nikuongezee, nichukue utalii niweke katika hiyo sahani yako. Kwa nini? Kwa sababu hii ikija bunge, mimi niko na wabunge wangu pale 20, utawahitaji. Akisema sawa, atachukua. Okay. I can bargain in government for resources for my people. Okay. So Yes. it's a party to bargain Yes. for the people of Coast. 41 zimekatika tangu ifike 2 kamili. Linaitwa bunge la maisha, by the way. Tuko na Mheshimiwa Owen Baya kutoka upande wa Kilifi Kaskazini. Amesema Kilifi County pale vile 0 maendeleo. Gavana wake 4 out of 10. Yes. Kwa hivi sasa sijui ni chairman, anazungumza kama chairman wa hiki chama ambacho hataki kukitaja. No. Ushaona? Okay. No. Wenzako Kingi, Yes. yo pia Yes. mesemekana wakisema kwamba huenda wakang'atuka Yes. upande wa ODM. Yes. Je, labda kukuuliza kwamba wanaingia pia KADU ama ni vipi? Mimi nataka kusema hivi. Unajua Kingi na Joho wameona kwamba ile maji pale imechafuka. Na wameona kwamba sisi tumewakoroga pale na chama kile cha ODM kimekorogeka pale. Na wamefanya takmini zao, wameangalia statistics zao, wakaona kwamba chama cha ODM hakina wanafuasi tena pale Kilifi, pale Mombasa na Pwani. Na unajua chama cha ODM, unajua the ODM party is overrated at the Coast. Na nataka nikwambia hivi. ODM party is overrated. It's overrated at the Coast. Watu wakisema kwamba this is an ODM zone, it is overrated. Kwa sababu chama cha ODM kiko Kilifi na Mombasa. Nenda Tana River. Tana River, they only have one person elected on ODM ticket, the governor of Tana River. They don't have an MCA. Hata Kadwasili kona MCA Tana River. ODM doesn't have an MCA. ODM doesn't have an MP. ODM doesn't have senator. It doesn't have women rep in Tana River. Ukienda Lamu, ODM has 0 members elected. 0. Ukifika Taita Taveta, only 2. 3 na senator. Mwadime, Mlolo na senator. The rest are not ODM. Ukienda Kwale, right now it has only 2 elected members of parliament and the Senate and women rep out of all other positions. So if you put together ODM members, elected ODM members, once MP, senator, women rep, paka governor, put together those numbers, halafu uangalie other members elected on other party tickets, Ndio. utaona kwamba wale others elected on other party tickets are more than those of ODM. Si watu tell us ODM, chama cha ODM kimekufa Pwani? Is overrated. It does not even hold half the national elected members. It doesn't. And these are facts. So mimi nikiwaambia kwa ODM iko overrated pale Pwani, na watu wakikaa wanasema ati Pwani ODM is ODM zone. No, it is not. If you put together the votes that ODM got in 2017 vis-a-vis the other parties put together, they have more votes, they have more members. And these are facts. But you see, watu wanaangalia tu wakiona Governor Joho ni wa Mombasa na ni wa ODM na King, they look at those 2 individuals and think that they're the only people. Pwani has only 3 ODM governors. 3 out of 6. Swali langu bado liko pale pale. Yes. Je, wanajiunga na KADU? Maana walisema nataka kwamba niwaambie wanatoa Pwani kutoka ODM wanawapeleka wapi? Sasa nataka nikwambie hivi. Governor Joho na Kingi wameona kwamba mambo imeharibika. That is one. Na wameona kwamba ufuasi wa chama na walikuwa wanarely, mamlaka yao wanarely sana na mambo ya chama cha ODM. Sasa wameona kwamba mambo imefanya nini? Imebadilika. Sasa wao wanataka kuleta mikakati ya kurudisha umaarufu wa ODM kupitia kusema kwamba wanataka kuunda chama, ili watoe watu katika hizi fikra ambazo Owen Baya anasema kwamba chama kiko tayari. Wanasema June. They may not launch a party in June, but by June watapostpone mpaka mwisho wasema sasa unajua hatuna chama, bado tubakie hapa.
That is their plan. But we've told them it will not happen. Hiyo plan yao. If they're genuine, if they're genuine, if Kingi and Joho are genuine, kwamba sasa wameona mwangaza kama vile Paul aliona mwangaza, kama unanielewa? Yes. Wangatuke katika mamlaka yao. Joho angatuke katika mamlaka yake ya naibu wa chama wa kinara wa chama, angatuke. Kingi angatuke kama mamlaka yake ya ODM chairman Kilifi. Sasa tujue kwamba they are serious about it. Lakini as it stands now, this is just ni mpango tu wa kuchezea watu wa pwani akili. Nilimsikia Gavana Joho akisema kule Tana River kwamba yeye anataka kupigania urais. But Raila Odinga is also going to run for presidency. Sasa huyu Gavana Joho wa chama cha ODM atapigania na chama gani? Ambacho even by now he has not even put a cent in an effort to have a cost party. Not a cent. The only thing wanataka to distract, lakini sisi tunawaambia sisi tumesimama kidete. Okay. Na Joho na King, unajua nilisema juzi pale, unajua Diamond alimba ile nyimbo ikasema zilipendwa. Yes. So unajua hiyo nyimbo zilipendwa. Hata Mangelepa ilikuwa huko na ikavuma. So walipendwa ni kina nani? Joho na King. Right, Owen Bar 46. Zilipendwa. Sijui maoni yako ni gani msikilizaji, by the way. Yes. Tuko katika siasa za pwani na vile vile pia siasa za Kilifi County pale vile. Yes. 0717102102 ama 0717102102. Maoni yako ni gani pale vile tukiwa tunaongea na Owen. Yes. Tukiwa tunangoja simu kuingia Owen. No. Nasemekana kwamba hiki chako pia chama tu yes, ni branch ya UDA. No. Na mimi nataka niwaambie hivi. Kama mimi nataka kuleta branch ya UDA, singetumia branch, ningeingia UDA. Maanake wanasema tayari pia uko na position UDA. Mimi wamekupa position ndani ya UDA upande wa Tanga branch. Mimi nataka niwaambie hivi. I've been approached. Ulifuatwa? Mimi nimefuatwa na Wiper Party. Unanielewa? Ndio. Nimefuatwa na chama cha Wiper. Na wakaniambia kwamba Owen, kuja huku tutakupatia position hapa Wiper ile pwani, na hao wanasema wako na kura nyingi sana za Wakamba pale pwani, kwamba mimi niende huko nichukue kiti kikubwa katika chama na nikae huko. Nimesema mimi sitatoka ODM niingie chama cha wenyewe tena. Nimefuatwa na Ford Kenya, nimefuatwa na vyama vingi, hata UDA wamenifuata wakasema Owen, wewe tunataka uingie hapa. Lakini mimi nimesema leo mimi sitachukua watu wangu ni watoe katika chama cha ODM ni waingize chama kingine. The problem is not, it's the concept, the principle that as a people of course we want to speak for ourselves. So unataka kutuambia kwamba Owen, yes, hatutakuona katika platform za UDA? Mimi hautaniona kwa platform za UDA. Na wakati naibu wa rais anakupokuja upande wa Kilifi pwani, hatutakuona katika podium. Naibu wa rais kwa sababu ni kiongozi wa kitaifa na ni naibu wa rais, akija pale pwani na akija katika constituency yangu na wanialike waniambie Owen, wewe kama kiongozi mwenzetu njoo, mimi nitaenda. Na nilikuwa pale Msambweni, naibu wa rais aliniita akasema njoo, na mimi nilienda pale Msambweni kumtafuta kura yule Faisal, kwa sababu I saw an opportunity to stamp my authority, kusema kwamba ODM is enough. And I got very many votes. Ile ward mimi nilipewa kutafutia kura yule jamaa, kura zote nilizipata na nikafurahi na nikasema we have started evacuating these guys. Labda mtu kutoka pone atakuuliza, unasema ODM is enough na bado uko ODM? No, I said ODM's time is enough. Yes, kwamba we've had ODM enough. Sasa we have to look at another level of thinking. Sahii nataka kuambia kitu. Mimi nimekaa pale bunge na mimi ni mtu ambaye wanaangalia mambo. Jubilee Party ilipotoa zile positions za committees pale bunge, it released several, kama 10 positions hivi za committee. If ODM was genuine with the Coast Region, ingetupatia positions sisi katika zile chairmanship. Tungekuwa angalau mmoja wetu katika pwani ni chairman ama ni chairperson ama ni vice chair pale bunge ya zile committee ambazo Jubilee. Lakini what did they do? Ndio. They gave those positions to only one region. People who speak the same language wakapewa zile positions. Ukiangalia katika National Management Committee ya ODM, the people who sit katika the National Management Committee, na nimesikia hapa Juneta anaita National Management Committee ili waje wakae wapange kuhusu mambo ya Nairobi. Who sits
there. There are people who speak the same language. Ndio. Yes, and they come from the same region. Where are we as a region? We want to represent ourselves. And that's the essence of democracy. Democracy is about representing yourselves on behalf of your people. That is democracy. Owen Baya. Yes. Sasa mimi nataka kusema kwamba demokrasia wakati huu itatawala pale pwani, kwamba wapwani wajiwakilishe wenyewe katika ngazi za kitaifa na bunge la kitaifa na seneti, katika chama ambacho ikitakaa katika national politics na to negotiate for the national cake for the coast people. 0731102102 maoni yako ni gani? Uko na swali kwa mbunge kutoka Kilifi Kaskazini, anaitwa Owen Baya, anasema kwamba this time round anataka kuishikilia pwani. Yeye ndio mkombozi wa pwani. Wacha tuone. Radio Maisha, no? Hello. Hello Mwazumbe. Habari ya asubuhi. Salama kakangu. Mimi naongea na nani katika bomba bro? Unaongea na mkaji wa Kilifi, Yoyeo the Ratman. Anaitwa Ayeya kutoka Kilifi County. Kutoka Kilifi County. Ongea na mbunge wako hapa, muulize maswali. Sasa amwambie bwana Owen. Yeye 2022. Ndio. Atakuwa 2027 atasikika. Ati kiti ya ugavana hawezi pata kwa vile tulimpea ubunge. Lakini tumeona ubaguzi ambaye amefanya kwa ile kiti. Maoni yako. Na kuambia Mwazumbe na kuandikia gavana ambaye atakuwa Kilifi tunajua ni bwana Gideon Mung'aro. Ndio. Bungeni akisimama wiki rudi atakuwa baridi mpaka 2027. Maoni yake hayo, sijui utazungumzia namna gani Owen Baya. Radio Maisha, no? Hello. Hello. Hayuko tayari. Radio Maisha, no? Hello. Hello. Nyaje Mashumbe. Bwana safi sana mtu mzima. Naongea na nani kwenye bomba? Unaongea na Zigi Mtuzima nikiwa maeneo ya Rwanda Itumbu. Swali lako ni gani kwa Owen Baya ama uko na gani ya kuzungumza? Unajua Mashumbe? Ndio. Imebakia karibu 18 kuelekea uchaguzi. Ndio. Na ukiangalia Mashumbe Kenya venye imekaa sasa hivi. Ndio. Kila mtu mahali ambapo kiti ambacho amekalia. Ndio. Anajaribu kuvuta pande yake. Ndio. Sasa hivi watu wa maji anaangalia nikiingia ku ODM. Ndio. ODM ikifika pale 2020 labda itakuwa imeishiwa nguvu. Ya UDM. Labda itafika mahali tena nguvu zake zikaisha. Swali lako ni gani kwa Owen my brother? Sasa swali langu ni ndio, ama anavuta pande yake afungue chama, ndio hata akianguka ndio atakuwa na wanachama pale ndani na atabaki kama kuwa mwenye kiongozi wa chama. Okay. Yaani zinakuja zile hisia kwamba kwa hivi sasa Owen mko katika siasa za maslahi. Kila mtu anajiposition. Kila mtu anataka kujua kwamba pale azma yake itaendelea. Ukiwa unawajibu wale wawili, pia nataka pia maoni yako kulingana na maoni ya rais. Kwamba ni wakati mwingine wa kabila lingine kuchukua hatamu ya uongozi. Rotational presidency. Maoni yako ni gani? Mimi nataka kusema hivi, mwanzo nikwambie jamaa wangu yule amepiga simu kutoka Kilifi, nikwambie kwamba saa hii mimi siangalii who becomes governor, who becomes what, you know. My interest is to ensure that positions in Kilifi are won by a local party. That is my ile azma yangu. La pili, watu wanasema kila mtu anajifutia kwake. You know, this country as it is, kila mtu anaangalia maslahi ya watu wake. Na mimi kama mbunge na kama kiongozi pale Kilifi nasema kwamba watu wa Kilifi maslahi yao yataangaliwa vilivyo wakiwa katika chama ambacho ni cha kitaifa na kina represent mambo yao. Swali la tatu ambalo umeuliza na mambo ya rais vile nimeongea kuhusu kabila lingine. Ndio. For a long time I never thought that we elect presidents in this country based on the tribe. Kwamba mimi rais anachaguliwa hapa Kenya kwa sababu ya misingi yake na manifesto yake na planning yake na akili yake. But the president reminded me that he is not what I thought he was. Kwamba now he can think kwamba sisi tunaweza angalia mtu mwanzo kabila ni lake ni gani, halafu ndio sasa tumwanze kumwelect rais. Mimi I've always voted on the basis of the person first
manifesto yake ni gani, atasaidia nchi vipi, halafu baadaye nikipigia kura ile matokeo yakitoka nitaza kumbe huyu jamaa anatoka mahali fulani. That has been my principle. So I want to say this country will not survive on tribalism. Ama rais ama kiongozi ametoka kwa kabila fulani. Hii nchi haitakuwa kiuchumi, kimaendeleo kwa sababu rais ametoka katika kabila fulani. Hii nchi itakuwa kiuchumi, kimaendeleo na kidemokrasia depending on who is on the seat and not the tribe that he belongs to. Kwa hiyo tukisema kwamba imefika wakati wa kabila lingine liwe rais, mimi nafikiria kwamba hapo tutakuwa tunakosea. Whoever has the best manifesto. Tanzanians today celebrate their democracy because they have killed tribalism. Na Watanzania ukienda pale kila mtu ni Mtanzania and they don't care. Na wewe unajua kabila la Magufuli? Ama ni Watanzania wangapi wanajua kabila la Magufuli? Ni Watanzania wangapi walijua kabila la Kikwete? Ama ni Wakenya wangapi wanajua kabila la Magufuli? Lakini Watanzania wengi wanajua kabila la rais wetu. Kwa hivyo kulingana na wewe maoni ya rais haungani nayo. Mimi siungani. Kuna wale wa Kenya pia, kuna wale wa Kenya wanaunga mkono maoni ya rais. Unaambia namna gani? Because they are selfish. Because you know politics hapa kwa Kenya ziko za you know it's very selfish politics. Kwa sababu sasa imeambiwa kwamba rais sasa amesema kwamba tuangalie rais out of kwa makabila mengine sio yale mawili. Sasa hapo wameamkia wanamsupport president kwa sababu wanafikiria kabila lao litaangukiwa na kiti. Ndio. Simbili tena. Radio Maisha lo. Mwashumbe. Good morning sir. Morning, mambo vipi? Bwana safi, naongea na nani? Swali lako ni gani kwa mheshimiwa? Okay, ni Bonibati Michel kutoka Ukunda. Ndio. Okay, mimi kitu ningeambia mheshimiwa ni hivi. Unajua hapa pwani kwa ujumla. Pwani wenyewe wanatuchukulia sisi wa bara. Ni kama tuko in a foreign country. Kwa sababu kitu kidogo nasikia sisi tuko nyumbani. Kama hapa Ukunda hizi siasa za juzi. Hapa Msambweni. Kuna kiongozi mmoja mwenyewe unamjua. Yeye alisema kuwa akipitishwa tu kuchukua ubunge wa bara wote watarudi kwao. Na cha ajabu huyo kiongozi alikuwa ndio hayo matamshi yake tu peke yake yalimwangusha tena asubuhi na mapema. So wakati wanataka hicho kiti watu consider sisi wa bara. Maana kwanza sisi ndio tuna kura nyingi zaidi ya wapwani wenyewe. Maoni yake ya Radio Maisha lo. Radio Maisha lo. Hello. Habari ya asubuhi. Kwema katizo mpata mzee kutu mwenyewe nikiwa maeneo na Anglikona. Wiko tu kutoka na Anglikona, maoni yako ni gani ama swali ni gani kwa Owen? Kabla sijakuja kwanza swali ni hili. Nimesikia kwamba akisema mambo na CTF. Kuna mtu tajiri ambaye anakataa simu yake imekatika, sijui alikuwa akizungumza nini kuhusiana na CDF. Lakini mjibu kutoka upande wa Ukunda tukiwa tunamalizia mheshimiwa. Mimi nataka kusema hivi mambo ya hiyo Ukunda by election. But it is very unfortunate mwanzo kwamba wewe umekuja umesettle hapa. Mimi kama Owen Baya, mimi nakuona wewe ni mtu wa Kilifi. Lakini wewe kama unapiga kura yako na unaangalia mambo ya nini, wewe unajiona kama wewe ni Mbara. Yes. Sasa wewe unajidiscriminate mwenyewe kwamba wajua mimi ni Mbara, Mimi huwa nasema hivi, mpwani amezaliwa pwani. Mtu yoyote amezaliwa pwani, anaishi pwani, ako na rasilimali zake pwani, ako na watoto wake pwani, anaishi pale na yeye ni registered voter na ni wa pale. Yeye ni mpwani na mambo ya pwani yanamhusu. Mimi sibagui wewe ni wa kabila gani, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mluo, wewe ni Mluya, wewe ni kabila gani. As long as wewe unaishi pale pwani, kama mimi vile ninaishi, na wewe ni mkazi wa pwani, despite your tribe, wewe ni mpwani. Na wewe mambo ya pwani yanakuhusu, na yale ambayo tunataka kufanya wewe yanakuhusu. Na unajua mara nyingine people come with political hangovers from where they have migrated from. Political hangovers. Akifika pale kwa sababu kule ametoka chama maarufu ni chama fulani, akifika pale pwani anataka kuleta ideolojia ya kule ambako amehamia akaja huko. Wewe ukikanyaga pwani, umesema umenunua property pale, unaishi pale pwani, na wewe watoto wako wanasoma pale pwani. What I do affects you. So it is very important for you to live like one of the people there. Na mimi nawakaribisha waje pwani, because a country can never develop with the little resources that it has. A country develops because it has brought resources from other regions. Thank you very much, mheshimiwa. Unanielewa? So mimi nawaambia wakuje, tuishi na wao, wafanye investment, watuletee biashara, wafanye yale mambo wanafanya, waandike watu wetu kazi and all that.
That is how a country develops. Foreign direct investment makes a country develop. Cost will also develop on the basis of that. Sasa wewe ukija pale pwani, wewe acha kujiona wewe ni mbara bwana. Okay. Wewe umekuja pale pwani, unaishi pwani, wewe ni mpwani mwenzangu. Asante. Labda sekunde 5. Yes. Ukiwa unamalizia vipi mheshimiwa? Mimi nataka kusema kwamba imefika wakati kwamba wapwani, na nikisema wapwani sisemi wa Mijikenda ama Waarabu ama Waswahili, nasema wapwani ni watu wote ambao wanaishi pwani. It is time that we make a mark in this country in terms of governance. Tukae katika meza ya rasilimali za kitaifa tukiwa na chama ambacho kimetuleta sisi sote pamoja. Hata wale doubting Thomases, mimi nataka kuambia wewe, hata wale ambao wanatuona sisi ni political enemies, wow, nataka kuambia we should have a common goal. Common goal is to bring all the political votes, all the legal votes in cost into one basket, in one party. Thank you. So that we can negotiate for resources from the national government, and we will be part of the next government. Asante sana. Nitakuita wakati chama kimekuwa tayari. Maana sasa bado hamko tayari. Sawa. Thank you.